Wakurugenzi, deep inside Madagascar kuna majamaa pale wana practice dance fulani inaitwa Famadihana. Basically Famadihana ni turning the bones. So what these guys do ni every 7 years wanaendaga wanafukua their dead. Wanawatoa kidogo, wanapiga nao raundi, wakikata densi nini. Then wakishajibamba fiti wanakam wanawarudisha pale na wanawafunikia vizuri, wanahakikisha kaburi iko sawa pale ndani, maskani ya jamaa iko fiti, then tunaonana tena baada ya miaka 7. The practice waga inaendelea for the longest, sababu wana believe kama wewe unalalaga kwa kitanda unasikia umechoka, unajigeuza sembuse mwenda zake amelala hapo miaka 7, mnataka tu akae hapo aumie mgongo? Hapana, tunamfukua, tunamchukua, tunamgeuza, anasikia good. Lakini kabla tumgeuze kwanza tunaanguka na yeye kidogo, wewe iko nini? Tunakata dance hapo tukisikia poa, alafu tunamrudisha. Vile tunaogopa. Si waga wamefungwa na ile inaitwa shroud, ile ya white ile. Kwani haizeki inaisha? Sasa tukisha dance kwanza tunakugeuzia ka shroud nini, unakaa fiti. Yani tunahakikisha ukirudi pale umerudi mpya. Basi kuna mahali anabebwa akiwa mzima, alafu utafika mahali sasa atabebwa akiwa bones. Ndio kwa maana inaitwa turning the bones. Noma sana mazee. Bosi mazee, tarehe 7 sitakuwa, ndakuwa wapi? Ndakuwa Ushagojo niki. Wallahi. But ni traditions too. Tuende kazi. Mkurugenzi, man, headline hitters, man. Kama K, when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Niko na ndege. But kabla niingia hapa kwa ndege, nataka tu niwakumbushe mambo yetu. Na kuna kitu naona mnafanya inanifurahisha sana. Mkivaa merchandise yetu, mnapiga picha, mnanitumia. I love it. Endeleeni hivyo. Nitumieni huko Instagram. Lakini ukitaka ile shua kabisa, kuna ile namba ya simu inakuaga pale kwa match. Ukipiga picha yako itume kwa hiyo namba ya simu. Hapo ni sure bet nitaiona. Unajua huko kwa Instagram sasa ikienda ile DM ya Mbogi, huko saa nyingine ni ngumu sababu message ni nyingi. Lakini kwa wako simu ya match hiyo, nitaiona. Alafu tu repost bana. Watu wako Russia, sijui US nini, hapo sawa. Wazungu wakiuliza watatoa wapi match, mnatuambia, tunaorganize. Inafika. Now, movie philipstv.com. Makosa ni yangu. Unajua nataka mumalize kuionaona sababu tuko karibu kuanza kutengeneza ingine. So, sitaki tuanze movie ingine na bado hamuja. Safi. Now, watu wangu wa nini leo nitawaomba msamaha. Airbus lovers. Sababu leo nataka kupiga story ya Airbus lakini niko na Boeing hapa. Mulini promise mkaniambia mtanitafutia Airbus safi nikuwe napiga story. Sababu mulikatch. Wakati nilileta hii ndege kwa walikatch, wananitumia ma threats kwa DMs. Kwenda huko. Unapigaje story na Boeing? Si tuko na Airbus, tunafaa tuende wapi? Nikawaambia munitumie basi Airbus nipige nayo story. Mpaka leo na ngoja. Kwanza kuna mtu alinipromise A380. Story ya leo ni A380. Sina. So mutaniwia radhi, tutaongea, tutafanya na Boeing. Sababu hii, unaona, it has delivered itself. Okay? Bas. Now, wangwana, tarehe 4 November 2010.
hapa Nairobi kuna madamu najua anaitwa Bi Mkurugenzi, alikuwa nang'ang'ana na leba pale Nairobi Women's akienda kujifungua kakurugenzi kakike, ilikuwa imemukaba kweli kweli. Wakati huo kuna ndege aina ya Airbus A380 operated by an airline called Qantas, national carrier ya Australia, imetoka teketeke kutoka wapi? Kutoka London, United Kingdom, on a 22-hour flight to Sydney, Australia. Mbali sana huko. In fact, haiwezi piga hiyo yote tu on one leg, lazima ikule kwanza ka stopover mahali for refueling nini ndio iendelee. Stopover imepigwa mahali panaitwa Changi International Airport, Singapore. One of the best airports, if not the best airport in the world. Now, wakiwa refueling pale Changi, pilots wanapiga checks kuangalia kila kitu iko sawa. Nimewambia this is a state of the art Airbus A380. Airbus A380 kwa wale hawaijui, it's massive. First of all, hii diameter, the fuselage ni kubwa. Number 2, it's double decker. Kuna watu wamekaa ground floor na kuna wengine wamekaa hapa first floor, na ni full, si kama ile ya 747. Unajua 747 inakuaga na kakisogo hapa. Sasa watu wa first floor wako tu hapa kwa kisogo peke yake. Hii ni full kutoka hapa mpaka hapa. So hapa chini ndio wananchi wanakaa, hapa juu ndio kwa mabazu. First class, business, au ndio hapa. Hatari sana hii mashini. State of the art. So inafaa ipigwe refueling hapa Singapore, ichangamke teketeke mpaka wapi? Sydney, Australia. Ishagonga kama more than half of hii journey, ni journey ya 22 hours, so imesukuma deadly. More than 10. So imebakisha hiyo final leg, waende wafanye mambo yao bas. Pale kwenye kiti kuna captain anaitwa Crepney. Captain De Crepney yako pale, ameshikilia usukani hapo kwa A380, akisaidiwa pale na first officer Matt Hicks. Wanapiga shughuli safi sana, ni watu wame-interact before, wanajuana, so hakuna ile, unajua, sengine mnakutanishagwa tu hapo na mtu wamejuani, inaanza kukua tricky, but hawa ni watu wame-fly together before, plus hii flight ni so long, hapo mume-bond, by the time mnafika Singapore mkienda, mume-bond deadly. It's a massive aircraft, so kuna a second officer. Apart from the first officer, kuna second officer anaitwa Mark Johnson, ameketi hapo nyuma. Yeye kazi yake ni kusaidia, because this is a long haul flight. Itabidi bana assistance hapa na pale. Captain akienda kulala, yeye anakuja anaingia hapa kwa first officer anachukua kiti ya captain, hivyo mpaka wafike. Now, apart from those three, kuna kitu airlines waga wanafanya. Airlines waga wanatakaga ku make sure captains wao wako, in terms of performance, wako sawa. So every once in a while waga wanapigaga performance checks, kuangalia mtu wako aje, bado wako ngangari ama uzee imeanza kuingia nini. So what they do when you're doing your kawaida flight, wanatumaga captains wengine wawili wenye ni kama instructor, wanakam tu kukuobserve, waone vile unafanya mambo yako hapo. Wakinotice kuna kitu iko off nini, wanaandika report, wanapatia wadosi kwa airline, unaitwa kando. So hii round kwa hii A380, 2 of those captains walikuwa pale. So kwa hii cockpit kuna 5 pilots on board. Captain Crepney, De Crepney, first officer Matt Hicks, na second officer Mark Johnson, then the 2 captains wenye wako hapo wanapiga assessment. But inapiga very polite, chini ya maji juu. Watu wakisikia ni assessment wanaanzaga kuogopa. Na wakati unaogopa, sengine uperformingi fiti. So inakuga very relaxed. Yani we hata assume tuko hapa, we fanya mambo yako, uko tu sawa. Other than the 5 captains on board, kuna some 461 people ndani. It's a massive aircraft. 461 passengers and crew wako huko. Hao sasa ni makabi, flight attendants, nini, the passers, na sasa the passengers wenyewe. So ndege imeload vizuri. So imewekwa mafuta hapa. Nimewambia it's a state of the art aircraft. Hii kitu hii in fact ni ile mashini ndio ina run karibu kila kitu. Captain wewe tu ni kuhakikisha tu mambo iko sawa. Unasikia ndege inakuja na over 250,000 sensors ya kuhakikisha tu kila kitu iko sawa. 250k. Hiyo hata wewe ukuwe nani huwezi zijua zote. But not to worry, because it is a state of the art aircraft. A380 si ndege hivi. So ndio uweze kujua ni nini inaendelea kwa hizi 250,000 sensors. Iko na mashini fulani pale inaitwa ECAM. ECAM ni Electronic Centralized Aircraft Monitoring System.
ECAM system, Electronic Centralized Aircraft Monitoring System. So hiyo kazi yake tu ni in case out kwa hizi 250,000 sensors kukue tu na vitu haziendi vizuri, inakuletea pale kwa screen. Unaangalia, unaona cargo door haijafungwa vizuri, unaamrisha watu wanafanya. Yani inakuandikia kila kitu hapo unahitaji. Ndio usishinde hapa ukipanic sasa hizi vitu 250 guide itajua. Flying by wire. Hii soft life. Watu wakitetemeka huko na mayok, watu wa Boeing guy na wachongoa na ndege yenu unatumia. Hii hakuna yok, ka side stick kako tu hapa, yani kufly bila jasho. Now, nimepigia A380 debe ya kutosha. Nataka kuipanda by the way. Kama kuna mtu ako na links za A380, mnaniambia tu. Kwani kunirushia tikiti moja ni kitu inawashinda. Msikue hivyo. Haya. Ndege yetu imepatiwa take off clearance kutoka Changi International Airport Singapore. Inafaa ipige hiyo leg ya mwisho kwenda wapi? Sydney, Australia. Wameenda wame-line up kwa runway vizuri, kila kitu iko sawa, wanapatiwa take off clearance and they are airborne. Safari rahisi. Hii kitu wamefanya 4 hours. So sasa hii ni ile ya kufunga safari, sasa watu waende wapumzike. 4 minutes into the flight. Explosion. Ni nini tena? Explosion kwa ndege ni kitu hatutaki kusikia. Explosion kwa ndege? No, hiyo hainaga pole. Hiyo tunahesabingi. Hiyo kwisha, you are done. So explosion nini? Of course, it's a massive aircraft, so pilots wamekaa hawaezi ona kabisa ni nini imelipuka wapi. So they're depending on their ECAM iwaambie, the ECAM system. So wanaangalia kuangalia ni nini inaweza kuwa imehappen. Wacha ECAM ianze kurusha ujumbe. Let me tell you, you know you are on a bad flight. ECAM ikikuletea messages 3 ya vitu zimefail. 3 failures. You are doomed. Hiyo ni noma. Hiyo hata sijui mnajitoa aje. ECAM inarusha messages zinafika karibu 58 failures on an A380. Tricky. Hiyo hata sijui watu wanafaa watoke kwa hiyo ngori aje. So wanatry kuangalia, okay, Electronic Centralized Monitoring, ECAM, Electronic Centralized Aircraft Monitoring System inasema imeenda vibaya, imeenda vibaya. So wanajaribu kila kitu ina nini, wanajaribu kufix. Wakitry kufix hii ingine inaenda wrong, hii ingine yani it was crazy. So the captain akaamua kupiga. So wakati kuna ngori kuna koga na ile mayday call, mayday. Hiyo ni ya kuambia wase hapa mambo yetu imechacha, we are going down, tuwekeni kwa maombi. Kama haijachacha hiyo design ya mayday, kuna call fulani inaitagwa pan. It's a pan call. So pan call ni ya kuambia wale wase, musituongeleshe. Sasa hivi tu zinatusumbua hapa deadly, tuna need kuconcentrate hapa. Hiyo story ya kutupatia instructions, sijui mkifika wapi, hatutaki kusikia. Wachaneni na sisi tu focus na hii kitu, sababu kuna kitu imeenda awfully wrong hapa na tuna try kuifix. So wakatuma hiyo pan call huko, ATC wakasikia, wakaambiana mambo, you do what you have to do in case ikileta noma tuambieni. So wale majamaa wanajaribu kungangana kujua ni nini. Kidogo wanapata maze ECAM inatuma message moja hatari sana. Ya nini? Engine overheating. Makosa. Engine haifai ku overheat. Sababu engine iki overheat kidogo, sababu unajua kuna fuel huko. Kidogo hiyo fuel ikishikana na hiyo nini? Engine fire. Na engine fire ni kitu hautaki kwa ndege. Lucky for us, the Airbus A380 inakuwa na quadruple engines. Kuna engine number 1, engine number 2, engine number 3 and engine number 4. Zinakuwaga 4 jet engines. So wakapata nini ya kwamba engine number 2 iko on fire. No, iko in overheat. So design wakati engine in overheat ni kujaribu kuizima kabla iwake moto. Haifai kuwaka moto. So pilot Krepni yako hapa anajaribu kuzima nini. Kuna system ya extinguish moto through the engine. Anajaribu too late. Chap! ECAM ikatuma message, engine number 2 on fire. Imewaka moto. Deadly. So Captain Krepni akajaribu, Mungu ni mwema, akaweza ku-engage hiyo extinguisher, ikazima hiyo moto. But from vile hawa watu wanatry kumaneuver na hii aircraft, it is evident that a lot of things are going wrong sababu ya hiyo damage. Now, kwa ground,
wako bado Singapore, hawajatoka Singapore vizuri. Wakiwa tu kwa hewa, kwa ile explosion, kuna part of the debris ilitoka kwa ndege ikaanguka huko chini. So villagers wakiwa huko chini, actually I think wametoka Singapore, sahii wako Indonesia. Yeah, washaingia Indonesia I think. So villagers wakiwa huko chini Indonesia wanakutana na parts of an A380 iko na livery ya Qantas. Livery ni hizi vitu, hizi rangi na nini hizo zimeandikwa. So of course wakapiga maripoti huko mazee, ni aje tunapata debris huku kwa ground mazee, na hii inakaa ni ndege big deadly. So of course watu ku relay information huko ni aje nini, kuna A380 ililia iko kwa ngori kidogo. Kama mumeanza kupata debris kwa ground, makosa. Hii kitu ni kama imeenda chini. Wale wasee huko juu bado hawajaenda chini, wanang'ang'ana. Hiyo ilikuwa tu ni debris ya nini, ya engine pale. So wakiwa pale captain anaambia first officer, mtu yangu hapa second officer, hapa ni noma, itabidi tuende tu verify ni nini imehappen. Juu tukiwa hapa mbele ikam inatuambia vitu nyingi mazee. Si ndio ambia ngori saizi imefika 58. Lazima tuangalie na macho tujue ni nini exactly ina happen. So second officer anatoka kwa kiti, anaingia huko kwa mbogi huko. Anaenda akiangalia kwa dirisha kuna kama ataona kitu iko off. Ndio passenger moja anamuita madhe mzee, kamuita akamwambia kuna kitu naona hapa mazee na hii ni fraishi. So maliu madha amekaa, wing iko hapo. Na unajua wing hapa chini ndio engine iko. So second officer kukam kwa dirisha kuchungulia, anapata hapa juu imetoboka. Yani ni kama imepigwa na shrapnel. So the wing imetoboka na ni places mbili, na kuna a white stream inapita. Ukiona a white stream inapita hivyo, hiyo inamaanisha you're leaking fuel. So second officer akaangalia hivi akaona okay, lakini si unajua lazima ndio watu wasipanic, na washotu ile no, si mbaya. Tutangangana tu, haina pressure, no msijali. Kaenda kaingia vizuri kwa cockpit, akafunga vizuri. Guys. Wing imetoboka, tunampoteza fuel, ina leak mafuta huko. I think ni mbaya. Hiyo engine imelipuka. Ukiona shrapnel imetoboa wing, that engine is gone. So captain akadai na mambo. Wacha tuangalie kama bado tuko na hii aircraft ama hii aircraft imetutoka. Why were they panicking? Because this wing manze ndani inakoga na kitu inaitwa the hydraulic system. The hydraulic system ndio ina power karibu kila kitu. Ukitaka kuturn, unainua zile vitu zinaitwa ailerons, ziko hapa. Hizi ailerons zinainuliwa na hydraulics. Bila hydraulics you're not turning. Yani hydraulics zinafanya kazi nyingi, bila hiyo wewe mambo yako kwisha. So wana need kujua damage inakaa namna gani. Can we go back to Changi, tuende tufanye nini? To land, tupige emergency landing kabla hii kitu ikuwe mbaya. The more we stay airborne, the more risky it is. So wanaamua ina mambo. First order of business ni kujaribu kuturn, urudishe ndege irudi Singapore, Changi Airport. Na kuturn si nimewambia ni ailerons na irada zinatakikana. Sasa hizi zote zinatumia hydraulics. Hydraulic lines zinapitia hapa kwa wing. Na wing ndio hiyo sasa imetoboka hapa sababu ya hiyo shrapnel imetoka kwa engine. Sasa itakuwa namna gani? Jaribu tuone. So captain akajaribu aka engage ailerons, ajaribu kufanya nini? Kuturn the aircraft. So aircraft ina turn, lakini anaweza tell vile ina turn, si haiko 100. Kuna vile mazee ndege uwaga ina turn mbio. Unapiga roll yako safi, then hii kitu iko na imewaiwa. Kuna some damage hapo. But akangangana until the aircraft ikarudi, ikaface wapi? Changi, mahali inafaa iende. So sasa ni kuangalia, now that tumeshageuza hii ndege yetu tunaweza kuland ama tumejichimbia kaburi tayari. Sasa ndio tujue kama tunaweza kuland, lazima tu test other things, tuone tu ni vitu gani zingine tunahitaji zenye zinahitaji hydraulics na hazifanyi, ndio tujue kama tuna land ama ni hivyo mambo yetu kuisha. Kabla hata tujaenda hapo kwa kuland, mna discover bado sisi ni wazito. Si tumetoka kumeza maziwa, si maziwa, mafuta full tank. So we are heavy.
na kuna kitu inaitagwa maximum landing weight. Ukipitisha hiyo, mnaanza hesabu tofauti. Now, ndio tusifike kwa hiyo airport tukiwa na hii weight yote, tuko far beyond our maximum landing weight. Si to dump fuel ndio to make aircraft ikuwe lighter, twende to land vizuri. Oi, ikawaambia wewe kudump fuel pengine udump kwako. Hapa haiwezi. Kwa nini? Kuna kitu inaitwa fuel transfer something pump. Fuel transfer pump ambayo ni very instrumental kwa dumping. Haifanyi sababu hydraulics zimeenda. So hakuna vile tunaweza dump mafuta. Okay, sawa. So haya. Now that we know tuna land tukiwa bado heavy. Hebu tutoe makaratasi na makalamu tupige hesabu. Tujue tuna land na speed gani. Na runway yetu inatoshana aje. First of all, tunaweza toboa kuland. Runway ya Changi inatoshana aje. Actually hata before runway ya Changi, sisi kuland A380 inachukuaga runway kiasi gani kuland? Kawaida tu 1800 meters. Okay, 1800 meters. Runway ya Changi ni how big? Ni how long? Ni 4000 meters. Si basi tuko sawa? Hapana, hatuko sawa. Why? Because tumepitisha uzani deadly. So kupitisha uzani deadly inamaanisha tutachukua longer kusimama. Okay, sawa. Hebu piga hesabu ya tukiland vizuri tunafaa tukule runway inatoshana aje. Jamaa akapiga hesabu zake haraka wakadiscover with the weight, the current weight sahi, it will take them more than 3600 meters kusimama. Wakaona okay, more than 3600. So tuseme kitu kama 3650. Hii inatubakisha na kitu kama 350 meters. Hii iko sawa, si iko fiti. Hatujamaliza runway. Bas, twende tuingie landing hapo. Hata dakika moja haijaisha, pilot moja akasema hapana, hiyo hesabu yenu haiko accurate. Haiko accurate kwa nini? Haiko accurate sababu ile landing speed calculate nayo ni landing speed ya ndege iko sawa. Ndege haijabeba hiyo uzani. Wakati ndege imebeba sana, speed yake ya landing lazima ikuwe high. Sababu wakati ndege iko heavy na speed haiko juu, itastall, haitakuwa na enough lift. So hiyo speed mumecheza nayo hapo, ongezeni an extra 20 knots sababu lazima tu account for your weight. Sasa tukiongeza 20 knots, unajua ukiongeza speed ya landing inamaanisha unakula ile runway. So tukiongeza hiyo 20 knots itakula runway yote. Wacha tu calculate, wakadiscover haitakula runway yote, but watakuwa na only 150 meters left. Bas, 150 meters inaweza. Tupambane. But deep down, wote wanajua hata hii 150 meters bado naweza ita nini? Ni kubahatisha. Why? Because ndege ndio isimame, kuna vitu lazima uemploy. Kuna vitu kama spoilers. Kuna vitu ziko hapa zinaitagwa spoilers. Wakati ndege imeland, hizi spoilers huamka juu hivi. Hizi ndio zinasaidia kusimamisha ndege. Unajua? Ni spoilers. Zina act tu kama hizi spoilers za hizi Subaru zenu. Number 2, kuna vitu hapa kwa engines zinaitwa thrust reversers. Zina function. Unajua hizi ni vitu hatujui sababu hatujui damage. Hatuko sure ka spoilers zetu zina work. Hatuko sure ka thrust reversers zina work. So hapa ni Mungu tu. Tujaribu tuiland lakini I am not promising much. So wakakuja wakiwa around a few minutes to touchdown. Captain akasema before tuende mbali, hebu tu test a few things, tuone kama tunaweza. So wakajaribu kuinua deni hapo kidogo, wakaona vitu hapa kiasi. Wakajaribu kitu inaitwa nini, landing gear hizi waga zinatolewa na hydraulics, hazitokagi peke yake. So wakaangalia pale kwa ICAM inawaambia mazee, hiyo the system that deploys the landing gears iko offline, meaning the hydraulic hiyo imeharibika hapo, imeaffect mpaka nini, landing gear. Sasa ni waangushe Airbus A380 mzima na kitambi? Hapana. Kuna design unaweza fungulia mambo iangushwe na gravity, sababu unajua hizi taya bado ni heavy. So ukifungulia kidesign zinaangukaga polepole na gravity. So wakasema let's try.
finya kale ka button, wacha hizo taya zitoke, tuone kama gravity itatusaidia. It takes 2 minutes from hapa mpaka hizo vitu zilock hapa chini. 2 minutes. It was the longest 2 minutes of their lives. Walikuwa wanaangalia tu hapa kwa screen. So hapa kwa hii dash yao inakuwaga na tutaa 4 tu green. Taa moja ni ya actually ni 4 ama za Kogamo. Hizi ni taa ngapi? So kuna kuwaga na taa hii, taa hii hapa nyuma, taa hii na taa ingine hapa nyuma. Unajua hizi taa kwa nini zinakuwaga mob So hizo taa zote lazima ziwake green kukushow imeshuka na imelock. Ukilanda itarudi ndani. So wako hapo wanaangalia hiyo dash kuona hizo taa zote ziwake green ndio wakuwe sure hizi miguu zimelock. 2 minutes wakingojea tu inashuka polepole na gravity. Then around 2 minutes after deploy hizo nini wakaona green ya kwanza, green. Zote zikakubali. Jesus Christ. We have our landing gears. Sasa ni kuangalia hii speed yetu, tuhakikishe tuko at the right speed. Wakijaribu kushukisha speed kidogo sababu they were coming in too fast, wanaanza kupata signal ya stall. Stall inamaanisha una reduce speed na tutakuwa na enough lift ya kumaintain flight. So wanarudisha speed tena juu. Wakirudisha tena speed juu sababu washaweka zile calculations zao ndani, inawashow mtu yangu runway utaimaliza. So walipata a sweet spot. Yani it was such a sweet spot. Wakiongeza tu nini na 1 knot inawaambia wanapita runway. Wakireduce na 1 knot inawaambia wataanguka. So hapo katika yani they struck the perfect balance. So wakasema ni aje, wacha hiyo speed hapo iko sawa, wacha tuangushe hii kitu vile iko. Vile kutaenda kuende. So wakakuja pole waka line up na runway vizuri, wakaipiga center line sawa na wakaiwekelea tu. It was a bit hard the landing. Juu yenyewe walikuwa wamekuja teke. Number 2, the aircraft is very heavy but iko kwa ground. Sasa mtihani ya kwanza imeisha. Mtihani ya pili ni hii, tusimame kabla runway iishi. Let me tell you, hiyo kitu ilipita kama risasi. They were gobbling 80 meters every second. Yani second moja ta washaenda 80 meters. Meaning in less than 50 seconds. Actually less than 50 seconds watamaliza 4000. Na unajua ni hivyo. Hiyo ndege ikijaribu kutoka nje ya runway hivi, iende ianguke huko kando, nini zikuwe punctured hizi tanks kwa wings, hiyo mafuta yote imwagike hapo, ipate tu spark hivi. That's it. Hiyo ndege imeungua hivyo. Na unaweza imagine tanks za A380 vile ni kubwa, hiyo mafuta iko hapo itachomeka for how long? So mazee vile tu walishika tu chini hivi, ikasemekana nao employ nini? Thrust reversers. Thrust reversers ni nini wadau? Nishaiwaambia juu ya thrust reversers. So the way the aircraft works ni air ikiingia hapa, combustion ina happen hapa ndani, the exhaust fumes zinatoka na hapa nyuma. Hizi fumes zikitupwa nyuma inatupa ndege mbele. Hiyo ndio thrust. Hiyo ndio inapatiaga ndege nguvu ya kuenda. When you land, you don't want thrust. Sababu thrust itashinda ikisukuma ndege mbele na wewe unataka kusimama. So hapa ndani kuna vitu zinaitwa thrust reversers. So now badala ya hii ndege exhaust fumes kutoka nje, kuna vile zinakuwa redirected, zinatupwa mbele. So that's why kila time mukiland ina touchigi down alafu unasikia ni thrust reversers. Now because of the faulty hydraulics thrust reverser moja haifanyi. Okay. Tuko na nini ingine? Tuko na spoilers. Okay. Employ spoilers mtu yangu, lazima tusimame. Waka-employ spoilers. Half the spoilers hazifanyi. Sababu gani? Hii wing iko na ile damage. Hydraulics hapa kuisha. Haya, slam mguu kwa brakes. Wacha matayazi tusimamishe. Nakwambia wameweka pedal kwa metal huko chini. Yani wamekanyaga mpaka karibu wasimame nayo hivi. Ndio kitu isimame. Brakes zime nini kwa taya mpaka zinawaka red hot. Hiki tu mazee isimami, inaenda tu. Wamekila kitu. Then right when wako around 150 meters to the end of the runway, the Airbus A380 came to a stop. Yani the sigh of relief ilikuwa ndani ya hiyo ndege ya mazee. 466 souls on board. Ingekuwa the biggest aviation incident in the world juu ya nini imepita. Ya nini ilifika 500?
ile Panam na KLM. So bado ingekuwa second biggest. Yeah, but what a disaster mazee. Hata sidhani kuna Airbus A380 ishaipata accident. Hii ingekuwa ya kwanza mazee. Ilikuwa noma. So the fact that wali come to a complete stop. Changi Airport Singapore walikuwa washajipanga, so emergency services wako area ni mara hiyo zima moto nini kila kitu. Wale wase wameambiwa tulieni, msijaribu kutoka. Najua mumepanic nini, mnataka kutoka hapa muende as far away as possible, lakini kuna risks huko nje. Unajua ile mafuta bado inamwagika kwa runway, brakes zetu ni moto, red hot, so ile mafuta ikishikana na hiyo heat iko kwa brakes inaweza waka. Ikiwaka hapo, ikiwapata mkishuka hapo kwa stairs, mnaweza ungua. So tulieni tu, wacha firefighters wafanye mambo yao, then once iko sawa ni hivyo. So firefighters wakakaa na ile kitu inaitwa retardant, ile foam. Kuna foam fulani waga ina kimwagilia kwa mafuta, ni hivyo. Mafuta haiwezi waka. Wakapiga hiyo nini foam vizuri, wakaichapa wakakisha kuna moto nini kila kitu iko sawa. Once wameascertain ni hivyo, wamedeal na hiyo moto kabisa, bas wakatoka. Then pilot akaambia first officer ni aje, wase wangu wa moto wanasema kila kitu iko sawa. Kuna engine moja naona inarana hapo, izime ndio sasa wase wangu washuke. Wacha wajaribu kuzima engine. Number 1, haizimiki. Kwa nini? System ya kuzima engine iko affected hapa. Sasa hiyo engine haizimiki. Sasa tutashuka aje engine ikirana? Hiyo si ni blanda. Wakapiga hesabu hapo haraka wakajiambia tukileta stairs inaweza saidia. Stairs ni safer kuliko kile unajua ile shoot wase huaga, sijui kama mshaona watu wakipiga nini ya emergency wanashukaga kwa slide fulani hivi, but stairs ni a bit safer. Wakasema what, well, let us stairs wase washuke hapa. So zile stairs zikaletwa kwa zile milango zenye ziko mbaya sana, wase wakashuka until all 466 wakashuka. Then wale fighters wakapiga hiyo engine number 1 na maji ile kuitandika vizuri kabisa ndio waweze kuizima. Manze, hizi engine za Airbus zimetengenezwa kufly huko kwa mvua ya maajabu, so hata azisikii maji yao. Maji ikakataa. Wakasema ni aje, jaribu hiyo foam. Kuna hiyo foam mmekuwa mkizima nayo moto, rusha hiyo foam ndani ya engine tuone. So wakangangana na hiyo foam, then after some time engine ikazimika. So sasa kila kitu iko sawa, everybody ametoka, engine zote zimezimwa, kila mtu akaondoka. Sasa lazima investigators wakam wajue hii ni blanda gani ilifanyikia hii Airbus, na ni kitu inaweza fanyika to any other Airbus huko nje, A380. Juu ni blanda sana, lazima tujue leo. So wakakaa mazee, wakaanza investigation hatari sana. Of course inaitwa AAIB, Aircraft Something Investigation Bureau ya UK walikuwa hapo. Australia lazima pia wapige nini yao juu ndege ni yao. So wakapiga manini, wakaenda pale kwa hiyo engine number 2 kuangalia ni nini ilifanya hii engine explode. Hatujai kuwa na ngori kama hiyo na Airbus A380, so why, mbona imehappen hapa? So mazee ndani wakapata ngori, kuna kitu fulani iko hapa ndani. So ndani ya engine kuna kuwaga na some discs, kuna discs 3 zinakuwaga hapa, zinaitagwa turbine discs. Hizo turbine discs zozunguka deadly, but kuna design ikizunguka haifai iende teke sana. Juu ikienda teke sana inaanzaga ku-expand juu ya heat pia. Unaona saa kulikuwa na heat hapo kwa hiyo engine. So hii kitu ikimbia mbio sana ianze ku-expand, inafikaga mahali mazee, inafika threshold. Ikipita threshold, hiyo disk inapasuka, inalipuka. Na ikilipuka inaendaga, yani inarushaga shrapnel kila mahali. Na ni force moja deadly. Sasa hiyo shrapnel ndio ilienda ikitoboa mawings huko nini. So lazima waangalie, wajiulize kwa nini hii disk ilifika mahali mazee inalipuka. So wakapiga investigation hapo nini wakakama wakapata imelipuka sababu ile kitu ilikuwa inafaa isimamishe. Kuna kitu ambayo inapimaga hiyo speed ya kuzunguka, inaitwa drive shaft. Yes, kuna drive shaft waga inasaidia ku maintain speed ya hii kitu aka disk vile kanazunguka. But the reason why hii disk ilizunguka vizi hivyo ni sababu hii drive shaft ilikuwa damaged. Kwa nini basi drive shaft ilikuwa damaged? Lazima tujue. Juu wase waga very thorough, lazima waende wakijua
kwa nini kila ngori ili happen. Wakapiga darubini wakapata ndani ya engine kuna a lot of soot na a lot of oil pale ndani. Wakakama wakadiscover, oh my god, hii drive shaft ili beat sababu oil ili leak kutoka kwa one of the pipes, ikaingia hapa, ikashika moto. Sasa hii oil ilishika moto, ikawaka, ikaharibu drive shaft. Hii drive shaft sasa ikaacha kuregulate vile hii disk ina spin. Ndio kwa maana disk ilianza kuspin out of control, ikaanza ku-expand, na ikalipuka. Now, kwa nini oil ililipuka? Mbona hii oil ili nini? Lazima tuna investigate kila kitu. Wakarudi tena kwa hiyo mashini, wakaangalia, wakapata kuna noma. Kuna kitu fulani inaitwa stub pipe. Hiyo stub pipe ndio oil inapitianga. Wakati oil nika pipe tu, hata gari si inakuwa tu na manjia fulani oil inapitiaga nini. So hiyo stub pipe inafaa ipitishe oil ipeleke masehemu. Hiyo stub pipe ilikatika. So stub pipe kukatika, ikamwaga oil ndani. Hiyo oil si ndio imeshika moto, imewaka, ikawaka deadly, ikaharibu drive shaft. Drive shaft ikashindwa kuregulate spinning ya hii disk. Hii disk ika spin out of control, ikalipuka, ikafanya hiyo mambo yote. Very nice. Kwa nini hiyo stub pipe ilikatika? Tunataka tujue. Yani kazi ya ndege ni ngumu. Sasa hapo kwa stub pipe wakasema, you know what? Hii engine ni ya company inaitwa Rolls Royce. Sisi si tumefanya kazi yetu, tumewaambia ngori zote. Sasa tunarudisha hii stub pipe Rolls Royce, watuambie kwa nini pipe imelipuka. Now Prime Minister, mdosi wa Qantas Air Australia akasema Qantas zote zisitoke, zipakiwe until Rolls Royce watuambie kwa nini pipe yao ililipuka, ilikatika, ikamwaga oil ndani ya engine. Hizi ndege hazinini. In fact, your announcement ikamekiwa world over. Any airline who is that is flying an Airbus A380 ground hizo ndege until Rolls Royce watuambie kwa nini pipe yao ilipasuka. Rolls Royce wakachukua pipe, wakaingia nayo lab, wakafanya mambo yao, wakadiscover oi ni ngori. Wakarudi na wakapatiana statement, na statement yao ilikuwa makosa ni yetu. Hii ni sisi. Hii hata hatuwezi ekelea mtu. No, it is us. Makosa ni yetu kabisa. Ile pipe, nani yako na kitu ya round yenye ni hollow? Niwaonyeshe hiyo ngori ya hiyo pipe ilikuwa nini. Assuming aka diameter ndio pipe yetu ya stub pipe. Ukiangalia utapata thickness. The thickness ya hii pipe hapa all round ni the same. It's the same, the thickness. But kwa stub pipe ya A380 huku juu ni nono, hapa chini ni kakonda. Na haifai kukuwa hivyo, like it was a manufacturing fault. Inafai kuwa uniform. Unacheki ni kama very good. Acha nitumie hii mkono yangu for instance. Assuming hiyo pipe inapita hapa, ndio nini ya hiyo pipe. Unaona hii thickness inafaa kuwa the same all round. This thickness hivi, the same all round. Sasa hiyo vile wameiunda, part moja ni nono, part kengine ni kakonde. Unaona? Sasa hiyo ndio ilifanya mazei ndege ikalipua stub pipe. Stub pipe kulipuka, ikamwaga oil pale ndani kwa engine ndani. Oil kumwagika pale, kushikana na moto, na hii kitu iko na heat mbaya sana. Hiyo heat ikaharibu nini? Drive shaft. Hii drive shaft ndio inakimbiza ile turbine disk. Turbine disk sasa, sababu drive shaft imeharibika, inazunguka vile inataka. Speed zingine deadly. Ikizunguka speed deadly hivyo, what is happening? Ina expand. Iki-expand, inapita threshold. Ikipita threshold, inalipuka. Ikilipuka, inalipua kila kitu hapa. Hii engine ililipuliwa, poop. Hizo machuma zikalipua, zikachapa wing hapa, zikatokelezea hapa juu. Like unajua ni force inakaaje, umechapa chuma hapa, imetokelezea hapa, imeenda. Noma. Hiyo pipe ya shilingi 300 karibu iangushe Airbus A380 ya $400 million. Sheria ni ile ile. Ndege zote ambazo ni Airbus A380
operating on Rolls-Royce engines, sababu kuna Airbus zingine zina operate na engines tofauti. All of them zina operate na Rolls-Royce engines grounded. Hiyo pipe itolewe na zote zipelekwe Rolls-Royce, waende wazikague, wahakikishe hiyo diameter, thickness ni the same. Out of 20 Airbus A380s, meaning 80 engines, sababu Airbus A380 iko na engines 4. So 20 Airbus A380s, hizo ni 4 times 20, hizo ni 80 engines. 80 engines, wakatoa hizo stub pipes, wakarudisha Rolls-Royce, na Rolls-Royce wakapata 32 of them zilikuwa na a similar fault. So zote zikahave kubadilishwa, ndio zikarudishwa kwa the engines, na the Airbus A380s were free to fly. Yeah. Unaona ngori za hizi vitu mazee. Mashini ya pesa nyingi inataka kuangushwa na kitu ya pesa kidogo. Yani pipe ya shilingi kadhaa ingeangusha hii kitu yote mazee. Yeah, but juu ya how thorough those guys are, Mushinda tu nikisema, every mishap, every accident makes the aircraft even safer. Yeah. Thanks to Captain De Crepney, First Officer Matt, Second Officer Mark, walifanya kazi safi sana pale. Hizo mahesabu walipiga hapo si mchezo, kudeal na vitu zinago haywire every 3 seconds. Na bado mka maintain hiyo calm na nini until wakaweza kuwekelea hiyo plane kwa ground. It's no mean feat. I hope mali wako walipatiwa ile Medal of Valor, sababu ingekuwa watu wengine hapo mungekuwa mmekimbiza mwili. Ingekuwa ni mimi niko hapo kwa hiyo cockpit, vitu zinaniharibikia hapo 50. Ni nduru tu. Hakuna kitu sasa niwasaidie aje. Si hivyo ndio tumeenda Sayuni. Bas. But they were so cool, calm and collected, very composed. Wakahakikisha mazao wamefikisha all the 466 souls back to their families. Heko kwao. Hapo sawa. Wacheni nifungie siku hapo. Hata tujawahi fika hapa. 1:35. Yeah, imekuwa true sana wadau, nyinyi ni wa nguvu, tuonane katika kipindi. Comments za the two supervising captains. Oh, beautiful. In fact, hao walisema, hey, hao majamaa vile walijimaintain hapo. They had nothing but good things to say about the crew. Na imagine, hiyo ndio ile flight muna come kuexaminiwa, na hiyo ndio flight inaenda haywire, alafu hiyo ndio flight muna shine. Hata sidhani washaipigwa assessment ingine. Sasa hao nyinyi mko tu sawa for life. Endeleeni. Mko tu sawa. Hakuna pilot ataipatikana na ngori kama hizi tena. Unless sijui nini happen. Na washo ngori zikipita 3. Like unaona hii cam yako inakuambia hapa kuna fault, hapa kuna fault, hapa kuna 3. Hiyo inakuaga hours zao zilifika 58 and counting. Zinapita tu. Yani ngori na cam hata before musome hii ingine ndio hiyo. Hii cam ilipiga kazi hiyo siku. Wakati. But wali handle poa sana ben. Wako tu sawa. Yeah. All right. Watene nifungie hapo. Nyinyi wa true maze round 2. Adios muchachos. Peace. Out of these 250,000 sensors. Yes. Kwani hakukuwa na moja huko kwa pipe? By the how come? So that shows even with 250,000 sensors, bado kuna vitu waziko. Alafu was it a slowly over time ndio accumulate hii suit na kila kitu? Ama ni ili rapture tu. Once tu. Ili rapture ika burst. So vile ili burst ikamwaga oil pale, hiyo oil ndio ilishika moto. So hii oil kushika moto sasa si ina burn. Oil waga ina burn na a lot of soot. Sasa hiyo ndio ilifanya wale ma investigators wakaona na hii soot si ile suit ya kawaida ya fuel. So hata wakiguza iko very oily. Ndio wakajua kulikuwa na oil leak hapo. Yeah.
Alafu keep in mind hizi vitu zote zina happen so fast. By the way, the first 4 minutes of flight uneventful. But between minute 4 na kama minute 6 ama 8 vitu zilikuwa zimeenda. Vitu zilikuwa zimeenda mbaya. Alafu hiyo hydraulic system mazee ndio kila kitu jo. Ndege ikipoteza hydraulics hakunaga koko. Hizi vitu zote ni hydraulics. So wakati ndege inataka kupanda juu, hizi hapa nyuma ndio huwaga zinakaa hivi. So unachikia hapa nyuma kuna hizi tails mbili. So hizi zo inainuka hivi na hii inainuka hivi. So hewa ikichapa okay, acha niweke hivi. So hii ikiwa hivi ni kawaida. Wakati inataka kufly inainuka hivi juu. Ikiinuka hivi juu hewa inapiga hapa deadly. Hewa ikipiga hapo nini ina happen? Inainua nose juu. Hiyo ni hydraulics. Wakati unataka kuturn hapa inainukanga. Na uwaga zinainuka opposite. So hii ikiinuka hii inaenda chini. Inakuwaga hivi. Hatuna hiyo nyuma. Hii ya nyuma iko. So zina afkaji. Hebu ngoja. Sasa ziko na hizi ndogo. Hizi ndege dudu zinakuwaga na hii ya nyuma. Hebu ni confirm. But waga kuna zenye hiyo nini iko hapa. Buacha ni confirm. But sidhani. Hizi zinaitwa nini? Vertical stabilizers. There aircrafts without vertical stabilizers. Haya wanasema ziko lakini ni ndege special. Na sasa zina lift aje? So utapata ndege haina basi hiyo vertical stabilizer, hii wing iko towards nyuma kidogo. Ndio wakati hiyo kitu imeinuka inaweza patia ndege hiyo lift. Juu hiyo nini lazima ikuwe na side ya nyuma ndio ikiinuka upepo ikigonga ndege iweze kulift. Isipokuwa huku nyuma haita lift. Itasimamisha ndege. Lazima ikuwe huku nyuma ndio hiyo upepo ifinye tail chini. So unajua ndege ndio lift waga ni tail imefinywa chini. Ndio inainua mapua. Hiyo kitu ilikuwa inanisumbua zamani, nilikuwa nashindwa ndege juu ina roll tu vizuri kwa lami. Ni nini inafanyaga? Inainua hizo taya za mbele. Nikagundua ni hizi vitu. Inapigwa na upepo, inainua, inapeleka tail chini. Ikipeleka tail chini, inainua hii juu. Ina take off. Yeah. So hizi vitu zote ni hydraulics. Hydraulics kwenda juu, hydraulics kuroll, zina rollingi hapa. Kako hapa hivi kanaitwa karada. Hii ni kona. Hiyo ni hydraulics. Sasa kale rada juu inakaa hivi, ukifinya nini unaona sasa hii part itapigwa na upepo. Ikipigwa na upepo ina turn ndege. Hii side ikiturn hivi, ipigwe na upepo ina turn. Kila kitu ni hydraulics hapa. So ukipoteza hydraulics wewe kuisha wewe. Wewe sijui unasaidika aje. Landing gears, hydraulics. Utaangusha ndege na kitambi. Any other question? Na vile hii kama tumeisifu. Nashindwa kupick up. Actually hiyo ni swali poa. Hebu niulize. Why wasn't Ecam able to pick up the pipe fault on flight 32, Qantas 32? So wakati
hiyo nini ili happen. Wakati hiyo pipe ili burst. It happened so fast, the sensors hazikuwa zime pick up fault. Unajua pipe sahi iko fiti, ina operate tu vipoa. Then all of a sudden, iende. First of all, the explosion ilipiga mpaka sensor. And it happened so fast, sensor haikuwa isha relay information ya kwamba hii pipe iko na ngori. Juu one moment it was working just fine. So sensor I need to relay. Then explosion. It was, ingekuwa ni kitu inaenda ikifura pole pole then inge pick up. Lakini the fact that ilikuwa so sudden na ililipuka ikalipua mpaka sensor. Unfortunately sensor hiyo inabaki iko kitu wali change ni hiyo pipe. Sasa hiyo pipe the diameter iko sawa. Hiyo pipe hailipuki sasa anytime soon. Unless we mwenyewe uende uikate. So hiyo ndio nini. Although hata manufacturing kila kitu inafaa itoke ikiwa standard. Si inatengenezwa na the same machine. So hii blanda ilipitaje? How come kuna pipes ziko fiti, then pipes zingine zikakuwa faulty, then pipes zingine zikakuwa poa? Hiyo ni kitu Rolls Royce hawakuweza kujibu, but hao alisema tu it was a manufacturing fault. So na hivyo ndio mambo yao waka. Yeah, but uto tu small incidents tunafanyaga wase wanakula ngori sana. Hiyo ndege haifai kuzimwa, haifai kupack hata once. So ukiona wase wameground ndege, hizo ni losses. So Qantas na all the other airlines wana calculating, wanakuambia hii Boeing inalipa. Airbus. Rolls Royce. Yeah, juu ndege zetu zinafaa kuwa kwa hewa. Ndio tuweze kulipa bills na nini. Sasa umeground Qantas peke yake, out of the 20 aircrafts, I think the majority zilikuwa zao. Qantas na huko Mali airport ilikuwa Changi, Singapore. Wako na Airbus A380 kiasi. Na Emirates. I think actually Emirates ndio wako na the most. So nyinyi mko biashara yenu, ndege ya watu inapata ngori huko, mnapigiwa mnaambiwa cheki, pia nyinyi msifly. Na mshahesabu hata mshaokota fare. Someone has to pay for it. Inakuwa very, but again pesa uzunguka tu. Hizo nini zote waga insured. So juu ya ngori Rolls Royce wanarudi tu kwa insurance, wanasema ni aje tulipiga blanda. Itabidi mlipe wase. Just Rolls Royce wanalipaga insurance for eventualities kama hizi. It's a risky business, but when it's working, wanakafunga.